إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا, لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। है बिनत नबी का गम बरपा दुनिया से गई हाय ज़हरा जलता हुआ दर पहलो पगिरा जलता हुआ दर पहलो पगिरा दुनिया से गई। कैसा ये सितम बेकास पा हुआ दिल खून मोहम्मद का रोया करते है बुका सब अहले अज़ा करते है बुका सब अहले अज़ा दुनिया
हक छीना गया जब ज़हरा का, क्या हाल हुआ था हैदर का, क्या जुल्म सितम थे वावैला, क्या जुल्म सितम थे वावैला, दुनिया से गई हाय 18 बरस में शहज़ादी हाथों में असा लेकर चलती, बाबा का उठा जब से साया, बाबा का उठा जब से साया, दुनिया से गई आए, एक पल भी ना आए चैन मिला, उम्मत ने दिया कैसा सदमा, मोहसिन को भी मेरे मार दिया, मोहसिन को भी मेरे मार दिया, दुनिया से गई आए ज़हरा, रोते थे जो बच्चे मादर को, सदमा था बड़ा ये हैदर को, मैशर था रज़ा इस दम बरपा, मैशर था रज़ा इस दम बरपा, दुनिया से गई आए ज़हरा, है चैन दूर क़ल्बे रसूल ज़मान से, पर शुक्र कर रहे हैं तहम्मुल की शान से, उठती है आज मादरे ज़हरा जहान से, गम की सदाएं आने लगी, गम की सदाएं आने लगी, बीबी खदीजा जो दुनिया से जाती है, अफलाक से भी रोने की अफलाक से भी रोने की आवाज, कितनी अजीम बीबी खदीजा थी मरहबा,
और मल्क अरब का लक़ब था इन्हें मिला। दौलत कसीर खालिक़ अकबर ने की अता। तक़वे में भी बुलंद मिला उनको मर्तबा। रोशन थे दो जहान रसूल अनाम से देखी नबी का शान बहुत। देखी नबी की शान बहुत। देखी नबी की अल्लाह ने बना दिया जब ज़ौजे रसूल। ईमान का नूर और ज़्यादा हुआ हुसूल। और दुश्मनाने दी से मोहम्मद थे दिल मलोल। शौहर की नासिरा रही ये मादरे बतूल। पत्थर दो लगाते तो बढ़कर बचाती थी सरताते रसूल में। हरदम झुका सरताते रसूल में हरदम। बेटी तुम्हारी हाय सितम हाय अम्मा जान। कैसे सहूं मैं हिज्र का गम हाय अम्मा जान। तुमने उठाए दर्दो अलम हाय अम्मा जान। निकला है जिसमें जार से दम हाय अम्मा जान। तुम जा रही हो कब्र बसाने के वास्ते ज़हरा आज अश्क बहाने के वास्ते ज़हरा है आज अश्क बहाने। सोती थी मुझको पहलू में लेकर तमाम रात। सोगी अम्मा कब्र के अंदर तमाम रात। कैसे मिलेगा कब्र में बिस्तर तमाम रात। होवेगी गम में बेटिए मुज़्दर तमाम रात। बेटी तड़प तड़प के जो आंसू बहाएगी मरखद में तुमको आए मेरी अम्मा रुलाए। मरखद में तुमको आए मेरी अम्मा। मरखद में तुमको आए मेरी अम्मा। दीदार आखिरी मुझे अम्मा दिखा के जा। आवाज अपनी है मेरी अम्मा सुना के जा। फिर लौट कर कब आओगी अम्मा बता के जा। दिल बेकरार है मेरा अब रहम खा के जा। शफ़क़त दिखाओ आपा कुर्बान जाओ मैं पास बुलाओ आपा।
कुर्बान जाओ पास अब बुलाओ आप कुर्बान क्या हाले दिल है मुझे को सुनाओ फिर एक बार बेटी पापनी रहम तो खाओ फिर एक बार फैला के हाथ मुझे को बुलाओ फिर एक बार सीने से अपने मुझको लगाओ फिर एक बार लगता है जैसे तन से मेरी जान जाती है अम्मा पलक से रोने की आवाज अम्मा पलक से रोने की आवाज अम्मा पलक से रोने की आवाज आती है Testing, testing. What's the echo is? उसकी वॉल्यूम आस्ते करो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Yesterday we had wrapped up the discussion on the role of the salat in the seerah of the Holy Prophet and how the salat was used not just as a spiritual act of worship that you do on your own, but rather as a instrument, as a tool, as a means that actually helps you help the Prophet ﷺ build the entire community. And we said that there were three contexts for it. One context was where the Muslims were praying farada. There was a lot of encouragement to do that. And the second context was once again in Mecca, where the Muslims, even though they were under oppression and they were being suppressed, yet there was this encouragement to pray in the Jama'ah, and we quoted a narration where the Muslims even used to go on the outskirts of Mecca to pray, and the mushrikeen had come and attacked them. And the third context we had mentioned was in the city of Medina, where the Prophet had finally gotten power, the Muslims had gotten political authority. And even then we noticed that Islam kept encouraging, or Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran kept encouraging the necessity of salah. So that was the entire discussion yesterday. And we talked about the fact that, or rather I wrapped it up very quickly at the end, where I said that Imam Rida alayhi salam in a narration was saying that the salat, and particularly the Jama'ah salat, is basically an identity marker for the Muslims. Okay? And we had highlighted or alluded to yesterday that if our communities are not recognized and are not identified with the salat, then there's a problem with our communities. If an outsider or a non-Muslim were to look at our communities and the identity markers that they are observing, salat is not one of them, then that's a huge problem. Okay, and so other acts and other ritualistic acts that we commemorate, for example, if those are the identity markers at the cost of the salat, then that's a problem, and that's something that we discussed yesterday. Today we're going to go on to the incident of the pledge of Aqabah. My time is a little bit shorter today, so we will try to see how much we can cover. We have the pledge of Aqabah, and after the pledge of Aqabah is the hijrah to Medina. Before I go into pledge of Aqabah, there's a little bit of a backstory 300 years before the birth of the Prophet.
In Yemen, there was a kingdom called the Kingdom of Himyar. Okay, and Kingdom of Himyar used to have kings, and the name of the kings or the title of the kings was called Tubba. Just like you have the kings of Egypt called Fir'aun, the kings of Himyar, the Himyari kingdom in Yemen, were called Tubba. So one of these King Tubbas, okay, this, by the way, Tubba is mentioned in the Quran, 2 places. I think Surah Qaf and one other surah is like the title of the king, just like Fir'aun is mentioned, King Tubba is also mentioned. Okay, King Tubba was a pagan, not a Muslim, not a monotheist, and he had taken over many different regions in Arabia. Okay, and eventually he also took over the city of Yathrib. He also took over the city of Yathrib. In the city of Yathrib, the Jewish tribes were already living there. The famous Jewish tribes were Bani Qurayza, Banu Qaynuqa, and Banu Nadir. These 3 very famous Jewish tribes were already living there. They will be there in the time of the Prophet as well. Anyways, they took over, and what King Tubba, he basically took over, and he saw that, and he left his son as a sort of governor there. He left his son not as a governor, but sort of he left his son there as a representative, and in charge of Yathrib, and and so on and so forth. Eventually, the Jews of Medina from these tribes, they killed the son of King Tubba, the king that killed the son. So King Tubba is obviously a little bit upset, and he decides to launch an attack on Yathrib. When he begins to launch an attack and he enters the city of Yathrib, he basically attacks them, but he notices that the Jewish tribes are very, very hospitable to him. Because when he came in, he wanted to burn down all the palm trees, all the agriculture, all the, the farms of the Jewish tribes. But he noticed that they were being very nice to him. They were serving him, they were being hospitable to him. And he basically developed a soft spot for the Jews in Medina. And he says, you guys aren't all that bad as I thought. And the Jewish tribes also felt really bad that they had killed his son. So what did King Tubba do? He said, okay, you know what? I will not attack you guys, but I will require you to allow 2 of my tribes from Yemen to reside in Yathrib. And they said, okay, no problem. We'll welcome them with open arms. And King Tubba sends 2 of the tribes from Yemen, the Aus and the Khazraj. Okay, Aus and the Khazraj are Yemeni tribes under Kingdom of Himyar. They were sent to Yathrib after this whole incident had happened. And this is going to become important later on when the Prophet will come. It is the Aus and the Khazraj, which is the pledge of Aqabah today. It is the Aus and the Khazraj who will welcome the Holy Prophet. They are Arabs. But the Jewish tribes, they are, they don't see themselves as people of Arabia and Yemen. They don't see themselves as that. So when the Prophet will come to Medina, the Jews, even though they are the ones who have been educating the Aus and the Khazraj, that there will be someone coming in the city. As a matter of fact, that is why they told King Tubba to not be in the city. They said this is a place where a prophet is meant to come. The Aus and Khazraj had learned these things. Okay, they had figured these things out, that okay, the Jews are waiting for somebody here. When the Prophet came, they readily accepted, because he was Arab and they themselves were foreigners in this land. It was easier for them. But for the Jewish tribes, almost barely anyone converted. Amongst the Jews, very few people converted to Islam, even after the Prophet came to Medina. Okay, so now the Aus and Khazraj are living in Medina. Fast forward, 200 years. When the boycott in Mecca started, which we discussed 2 lessons ago, when the boycott in Mecca started, which was around 7 years after the Bi'tha, this is around 617 CE, Common Era, okay, 617. A battle started in the city of Medina. Between the Aus and the Khazraj, a battle started, and this battle is called the Battle of Bu'ath. Okay, it's called Battle of Bu'ath. Bu'ath is like inshallah, tomorrow is the Battle of Badr. Actually, I don't know if it will be tomorrow will be the Battle of Badr. If I can finish the migration today, then tomorrow will be the Battle of Badr. But in the battles, inshallah, I'm hoping that we can set up a projector, because I want to show the battles on a map, on Google Maps, because that's when you guys will actually be able to visualize what on earth was happening in these battles. But inshallah, when you see the maps, you will see that Bani Qurayza used to live in the southeast of Medina. In the southeast of Medina, there was this village called Bu'ath. That is where this battle happened. For example, Imam Hadi alayhi salam is also born in that region, in Bu'ath. Okay, later on when he was born,
He's born over there. In this battle, the Aus are supported by the Banu Qurayza and Banu Nadir. So the Jewish tribes, they're being supported. And the Khazraj are also being supported by some other tribes and some of the Bedouins. There is one individual from the Khazraj who remains neutral, and his name is Abdullah ibn Ubay. Ibn Ubay, okay? Ibn Ubay will become the most famous munafiq in the history of Islam. Right now, he's just part of the Khazraj, or part of the Khazraj, sorry, yeah? When the Prophet will come, he will become a Muslim, but he will become the main munafiq, okay? Why? He remains neutral here. And after the battle of Bu'as ended, he was expecting to become the leader in Medina. He was expecting that the Aus and Khazraj will see him as the leader. And when that did not happen, he basically becomes a munafiq. He remains neutral. They fight. They fight for a good 3 years. The Aus and the Khazraj fought for 2 or 3 years. And what happened at the end, they say the Aus was victorious, but in reality, even though they were victorious, it was a bit of there was no real truce that actually happened. They basically just exhausted themselves. They exhausted themselves. They were unable to continue fighting, and there was like this, awkward truce, if you want, awkward silence between the Aus and the Khazraj. And the thing is, they were all basically mostly youth left. The elders had killed themselves, each other in the fights. The elders, the seniors of the community of Aus and Khazraj, of the tribe, they had fought and they had killed themselves, and only the youngsters were left. The youth were left. Now these youth, the battle is ended. They're basically without a leader now. They don't have any leader, and they're sort of careful of, like, they don't want to pick anyone from the Khazraj, and the Khazraj don't want to pick anyone from the Aus. What do? Look at how it's working. The battle of Bu'as ended. This is the situation the Aus and the Khazraj are in, and the boycott in Mecca also ends 3 years later, same time. That year in Hajj, the Khazraj basically enter into Mecca for Hajj. And the Prophet ﷺ, this year in Hajj, he decides to preach Islam to foreigners. Usually he would preach to the Quraysh, and sometimes he would preach to, let's say, the Hawazin and whatnot, mostly to the Quraysh. This year, because the Quraysh had become fed up with him, and Hazrat Abu Talib had also passed away, and the Prophet did not have any protection except Mut'im bin Adi, that we have already discussed these things. He basically started to preach to foreigners to see whether there's opportunity outside of Mecca. And there he met 6 men from Khazraj near a place called Aqabah. This is a place near Mina, Aqabah. What happens is, these 6 men from Khazraj, they observe the Holy Prophet and they see that, this man is going from different, clans to clans, speaking about something. So they go to him and they hear him out. And he introduces to them Islam. He says, look, I am a prophet, a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. I've come with a religion, and I am basically, this is my religion, and I'm looking also for a place where I can go and, live with this Muslim community in comfort, okay? These 6 men, they returned back to Medina after the Hajj, and they basically returned back, not in the next Hajj, like around that same, next month or whatever. They came back with 7 other people, okay? So 6 and 7, so around 12, 13 men, okay, they came, and these men were now a mixture of the Aus and the Khazraj. They were 7 families from both tribes, okay? These 12 people represented 7 families, okay? And I have the names here, which I will not quote. Who was from the Khazraj, who was from the Aus, I have a list over here. They come and, those 6 men had gone and told these 7 other people that, look, this is a religion, there's a man there, it may be possible that we may be able to invite him to our city, and he may be able to basically lead us. So they go to meet the Prophet, and they are impressed, and they get convinced, and they believe in the religion of Islam. And they had also begun telling the Prophet that, oh, our Jewish neighbors have been telling us about this, that there is a man who is supposed to come. So they were very impressed. They said, yes, the Jewish community was very noble, they were very smart, educated, and they used to be, believe in them, and said, yes, the Jewish community is saying there's somebody supposed to be coming. They realized this is the man. They convert. And there were conditions, and they gave bay'ah basically. The pledge of Aqabah, the bay'ah of Aqabah it is called, the first pledge of Aqabah. There was 2. They gave the pledge, and look at the conditions of the bay'ah.
What are the conditions? On what conditions were these 12 people giving bay'ah to the Holy Prophet? The Prophet said to them, number one, only worship Allah alone. This is rule number one. Do not steal and fornicate. Number three, do not slander, cheat, or lie. Number four, do not kill children. Number five, do not disobey the Prophet when he commands or prohibits something which is for your benefit. Okay? Basically, this is now the first ever mention. This fifth article, fifth condition, is like a first early mention of the political authority of the Prophet. Before this, you don't see it too much in Mecca. Because this is not saying obey Allah. It says worship Allah, but it says do not disobey the Prophet when he commands you. This is a political authority that is being introduced very, very early. Okay? And the Prophet says whoever fulfills this pledge, they will be given paradise. And whoever breaks it, that is between them and Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will take care of them. Okay? When this pledge is made, they go back to Medina, and the Prophet sends Mus'ab bin Umair, who I've also already mentioned a couple of times. He sends Mus'ab bin Umair, who's around in his 20s, and he sends him as an ambassador to the city of Medina. He says, Mus'ab, you have to go and represent. Okay, these people are new converts to Islam. Somebody has to teach them the rules of Salat. Salat had become wajib by then, for example. Wudu, lead the general congregation, for example. Mus'ab basically goes there, and he becomes the first ambassador of Islam, which is representing the Prophet in the city of Medina. And he becomes the first individual who also led the Jummah Salat. So he tells the Prophet that, the Saturday is for the Jews in the city, Sunday is for the Christians. What should we do? The Prophet says, choose the day of Friday, and introduces to him what you have to do on Friday, which is the Friday prayers. So he actually the first one to lead the Friday prayers, as the Prophet had commanded him to do so. When this happened, next year, more people from the Aus and Khazraj come to the city of Mecca. Okay, this time though, there are 72 people, including men and women. Men and women who had heard about the religion in Medina. They wanted to see the Prophet and get a bit more conviction. So they come to the city of Medina in a Hajj the next year. Basically 1 year before the Hijrah. 1 year before the Hijrah, they come. But now, because the group is 70 plus people, the Prophet cannot just go meet them and say, here you go, give me your bay'ah. The people will figure out. With the 12 people, it was easier to keep it concealed. With 70 plus people, with the men and the women, and I'm assuming children are there too, it has to be kept a secret. It has to be kept a secret, because if the mushrikeen figure out that, wow, he's gaining support in the city of Medina, the Aus and Khazraj are supporting him, they will quickly try to assassinate the Prophet. What does they do? They go and they meet in secrecy. Okay, on the last day of the Hajj, which is the 13th Zil Hijjah. 13th Zil Hijjah is the last day when the caravans and everybody who had come to Makkah, they are leaving. When we did the rulings of Hajj, Kitabul Hajj in fiqh, we do I think 14th century fiqh. It's old fiqh, right? In that, they talk about the caravans, when you join the caravan. And they talk about, if you miss a day, you're done. You're done. It's not like, okay, let me just rebook my flight. No, if you miss your caravan, you're really, really messed up, in a messed up situation. So these caravans, they have to leave on that day. If they don't leave, they will miss their caravan, everything will get ruined. And they will waste money. Many, many consequences happen. So they chose that day on purpose. They had pre-planned it, that look, this is the day people will be busy packing their caravans, they have to leave. We will meet in secrecy over here. They go into the same place called Aqabah, they meet there, and the Prophet is inside this little valley. They meet with the 70 plus people. Imam Ali is guarding one of the gates of that valley, and other companions are also guarding some of the other gates and keeping an eye out on who is, if anybody is coming in or not. And they give bay'ah. Okay, they give bay'ah. After this bay'ah, the Prophet appoints 12 nuqaba, 12 sort of leaders. Okay, Naqib means somebody who's going to overlook. Okay, and I have the whole list over here. I'm not going to mention. Basically, there are 9 people from Khazraj and 3 people. 3 people from Aus. Okay, 3 people from Aus. 12 people, he sends them as the nuqaba for Medina. They go back. Okay. Once this pledge happens, it is after this year, the mushrikeen, they figure out that the Aus and Khazraj, they have given their pledge of allegiance to the Prophet, and they know now that the Prophet will probably try to leave. Okay, they now know for sure that they will try to leave, and they say, enough is enough. Now we must definitely come together and assassinate the Prophet.
This is their final plan. They have waited for 13 years. And they have waited 2 more years since the demise of Abu Talib, because some of the mushrikeen were trying to protect the Prophet. They said enough is enough. This is getting totally out of hand now. The last thing that they were thinking of was that the Prophet will gain some support outside of Mecca, amongst another group of mushrikeen. And he has finally been able to do that in a situation where it was youngsters, the youth of Medina. They realized that somebody neutral can come and govern them. They basically plan the assassination, and the whole story of migration happens. But before we go into that, there's a couple of lessons that we can take from this whole pledge of Aqabah itself, okay? First lesson we learn over here is that, look, the Prophet went after Aus and Khazraj, not because he was desperate, just anyone just come give me support. No. He noticed that, the Aus and Khazraj were coming out of a severe battle in a situation where they were genuinely looking for a leader. Okay, these are a group of people who are genuinely interested in getting a fresh perspective on things. Okay, they had been going through this 3 years of battle. They were tired. The elders were fighting. The Jewish tribes were, trying to push them more into, fight more. And they realized, and the Prophet realized that, these people are inexperienced. And they themselves also realized we are inexperienced. So let us go to someone who can offer us something, profound and deep. So they were also looking for someone. And the Prophet also found a lot of advantage over here. It was not just a random, I'll just go with you because, you're desperate. No. There was some benefit over here. Second thing is that the Prophet utilized the previous knowledge of the Aus and Khazraj. The Aus and Khazraj, because they were living with the Jewish community, they knew that there was a Prophet coming. So he used that for his advantage. He says, yes, I am that messenger that the Jewish tribes have been speaking about for all these centuries. I am that Prophet. So he used that knowledge to his advantage, even though later the Quran will say in Surah Baqarah, ayah 89, that, oh Jewish community, you are the ones who would say that there's a prophet coming, and now you are the ones rejecting. Okay, so this is so clearly in the Quran. They reject it. Okay. Number 3, the Prophet does not just say, yes, convert to Islam and go back and, I'll be joining you guys soon. No, there are some terms and conditions. If you want to join and get my support and my leadership, there's a pledge that you have to pledge. There's a bay'ah that you have to pledge. And this bay'ah has some conditions. Loyalty to Allah subhanahu wa ta'ala is important. In this pledge, you must listen to the commands of the Holy Prophet, especially somebody who will now be coming to govern you. There has to have some political legitimacy and political authority. If you're just going to invite me without any political authority, then what's the point? You cannot do anything in the city. Okay. And he also asks, which I did not mention, he asks the Aus and Khazraj, are you able to fight? Do you have the ability to fight? And they all said, yes, we are all young youth. We can fight. We can defend you. And they gave the Prophet their commitment that we will fight for you if the Quraysh basically try to cause problems. And hence why you notice that in this pledge of Aqabah, the 70 plus people that were there, 33 of them participated in all the battles with the Prophet, and 1/3 of them became shaheed in the battles. In this Aus and Khazraj, these 70 plus people, 1/3 of them actually became martyred. Okay, including Mus'ab bin Umair, who was the ambassador, even he becomes shaheed in Uhud. Majority of them, or quite a significant amount of them, actually became shuhada in the battles of the Badr and Uhud and so on. Okay, so the Prophet asked them. Fourth lesson that you learn is that the Prophet did not just leave them hanging. He said, okay, I'm sending you, now you go back and govern your, this new religion that you have been introduced to. No, he sent someone with them. He sent an ambassador with them to make sure that they are guided. Make sure somebody is there who is overlooking, because they're new to the religion. At the end of the day, they will have some conflicts. They will have some differences of opinions. The Aqabah, they are there. They will have some differences. But what's his name? Mus'ab bin Umair is experienced. He's also experienced because he had gone to Abyssinia 5 years he was there. So he has this experience. The Prophet chooses him to go as an ambassador to represent him. Once again, in the pledge itself, the main allegiance is towards Tawheed. Another lesson that we learn is the importance of secrecy. This is a political move on the side of the Prophet. He cannot just pledge allegiance with 70 people. It's not Ghadir. It's not the day of Ghadir, where he can confidently come and thousands of people are there and the bay'ah to Imam Ali is being given. No, this is the Quraysh. This is a time where he has threats of assassination. So he has to keep this a secrecy. Okay, this is very important. Why did the Prophet choose the Nuqaba, the 12 Nuqaba, the 12 leaders? One of the things that scholars can speculate over here is that, look, he wants to make this new community that will be formed,
He wants them to feel, a part, and he wants them to feel part and parcel of this ummah. He does not want to send 12 leaders from the Quraysh to go and rule over this city. They will feel a little bit issues. There will be a cultural clash. After the migration, there's a lot of narrations that we can see where there is a cultural clash that will happen between the Quraysh Muslims, the Muhajirin and the Ansar. Some of the cultural clashes I cannot even mention off the minbar because it's so pretty interesting. Later on I can discuss. Clashes in marriage and divorce and these type of cultural clashes, culture in Islam, this is happening since that time, right? Some saying we marry women like these. Some say, no, we don't like men like this. Why are they divorcing us like this? And the Prophet will have to manage these problems. These are cultural clashes that will happen in Medina, okay? So likewise, Prophet is sending 12 leaders from the Aus and Khazraj because they are the ones who are familiar with their psyche. They are the ones who are most familiar with how their mindset works in the city of Medina. If you just send 12 people from the Quraysh or even 2 people from the Quraysh, that these people will go rule you, they would feel very, as if what's going on? Like, we are the ones, it's our city, you should give us the authority. So he makes them feel inclusive. This is a very key sort of practice in community building. Make people feel inclusive in the community. Give them responsibilities so they feel a sense of ownership, okay? One other thing that I want to mention here. When the second pledge of allegiance is given, there's a companion named Sa'ad bin Ubadah. Okay? Sa'ad bin Ubadah, who was there. And, when the Muslims are leaving, so these Aus and Khazraj, when they are leaving back, the Quraysh, they figure out that, wow, they have given allegiance and they are now going. So some of the mushrikeen go and chase after these Muslims, the Aus and Khazraj, but they leave. But they are able to arrest Sa'ad bin Ubadah, okay, who will become a very prominent companion, okay? This Sa'ad bin Ubadah, by the way, is the same one who will initiate Saqifa from the Ansar. And when Abu Bakr becomes the Khalifa, he will be upset and he will not give allegiance to Abu Bakr. Umar will ask Abu Bakr to kill him, Sa'ad bin Ubadah, but he says Sa'ad bin Ubadah is sick and he's not causing us problems, so just leave him. So that 1 year that he lived, Sa'ad bin Ubadah, he actually did not give allegiance to Abu Bakr. But he passed away, he passed away or he was killed, I'm not sure. I think he passed away. That same Sa'ad bin Ubadah, look, try to understand these things. This is a person from Aus and Khazraj giving pledge of allegiance to the Prophet, will be participating in all the battles. That's why, it's very important to understand, like Saqifa, the Battle of Jamal, these things when they happened, you can imagine the confusion of the Muslims. These are the people, Talha, Zubayr, in the Battle of Uhud. Talha, Zubayr would say in the Battle of Jamal, look at the marks on my bodies, the scars. Here, this one I got this on Uhud. I got this in Khaybar, in Khandaq. They had scars on their bodies. They were defending as well, the Prophet, okay? So it was very easy to use these tricks, tactics and to confuse people. Sa'ad bin Ubadah is arrested. Sa'ad bin Ubadah is arrested and he is brought back into the city of Mecca. And the Quraysh, start hitting him. They beat him up. And he is looking at the Muslims. I just gave you guys allegiance. Come and defend me. Come and defend me at least. The Muslims did not do anything. They let him get hit, basically. They let him get hit. And, the lesson I want to mention over here is this. Look, it's all, this activism that we really love, and hayhat minna dhillah, stay away from humiliation. Yes, 100%. Islam does not permit, actually, does not allow Muslims to be humiliated. Not allowed. Haram. But there are always certain circumstances where you may have to make some exceptions. These are examples. The reason why I keep emphasizing Mecca is an era of oppression and persecution and there's no power. I'm mentioning this because there are many exceptions being made. There are exceptions being made for the greater cause, for greater advantage, for greater benefit. Right now, if the Muslims attacked the Quraysh to defend Sa'ad bin Ubadah, they would have been destroyed. Aslan, they would have been finished. And then you can forget, Aslan, the Aus and Khazraj, everything was just a waste of time. Okay? They have to be very smart. They have to say, look, Sa'ad bin Ubadah has been arrested by the Quraysh, he's being struck. Can we actually do anything about this? Realistically speaking, can we actually do anything about this? They realized we cannot do anything about this. Right now, we cannot do anything about this.
On the other hand, I also want you to notice Sa'd bin Ubada's understanding. He does not make the Muslims feel guilty that why did you not defend me in your own hometown? I am the one who brings this entire tribe of Aus and Khazraj, 70 plus people, women and children are there. They just gave bay'ah, loyalty to you, and you're not even going to defend us? Not going to defend me? I'm the main man, right? I'm one of the main people from the tribes. How will you not defend me? He does not have this. He does not say, I just did ihsan on you, you repay me back. He does not do that. He understands the situation the Muslims are in, and the Muslims understand the situation they are in. And they do not make a foolish decision. They do not make a foolish decision, okay? And hence, Sa'd bin Ubadah, he's arrested. He's there for some time. Later on, they release him and basically he's able to be free. But they basically strike him and hit him and he's injured. He cannot go back to Medina. And yet, I'm telling you that the Muslims did not defend him because they saw that if they tried to defend him right now, it would fire back at them. It will cause them problems. It will destroy them. The Quraysh will launch an attack and they will say, look, so we were right. They did pledge allegiance to you. You're trying to keep it a secret, but we were right. You did pledge allegiance. What reason do you have to defend Sa'd? Why would you defend Sa'd? He wasn't even a Muslim. He's a mushrik. Okay. So anyways, I was supposed to do pledge of Aqabah and the Hijrah, but from what I know, there's a program after Noha as well after this. So I will leave the story of the migration tomorrow, and I will also try to do the preliminary to the Battle of Badr. So tomorrow we will not do the projector then, because projector and the stuff will be shown when I do the full analysis of the Battle of Badr and the Battle of Uhud and the Khandaq and the Battle of Khaybar. Inshallah, I want to show all of you where geographically these battles are taking place. Very, very important, especially for Battle of Uhud and Battle of Khaybar and Battle of Khandaq. Badr is in one city, one area, but Uhud is very important to see how they went to Uhud, what was going on. They went through the city. For example, in Khandaq, where exactly is the Khandaq? Did a war even happen in Khandaq? Where the enemies jump in, and where did Imam Ali fight? And Khaybar is also very important. We know that Imam Ali conquered one of the forts, but there was not one fort. There was multiple forts, and over time, over the days, where did they go? Inshallah, I will try to show all of that on a Google Maps or something, so that everybody can get a better understanding. Inshallah. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. There will be a short noha in commemoration of the wafat of Lady Khadija salamullah alayha. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम. हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम. हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम. हर दुरूद और हर सलाम ज़ौजाए अली सरबलंद फातिमा अज़ीम अर्जुमन. जिसके आस्ताने पाक के क़ुदसियाने अर्श है ग़ुलाम. हर दुरूद और हर सलाम हर दुरूद और हर सलाम
हाँ वो फातिमा आरज़ूए क़ल्ब मुस्तफ़ा, जिसके लाडले हसन हुसैन, जिसकी बेटियां फलक मकाम, हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम, हर दुरूद और हर सलाम ख्वाहरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम ख्वाहरे हुसैन। कट रहा था फर्क शाहिदी, चल रहा था खंजर लई, बीबी आप देखती रही, मिट गए हरम जले ख़याम, हर दुरूद और हर सलाम ख्वाहरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम ख्वाहरे हुसानिए जनाब सैयदा, अल्लाह अल्लाह तेरा हौसला, खूब की हिफाजत हराम, बाद कत्ल सैयद अनाम, हर दुरूद और हर ओ मैयतें पड़ी है बेकफन, क्या करे हुसैन की बहन, बेकसी और ऐसी बेकसी, शाम और करबला की शाम, हर दुरूद हर सलाम ख्वाहरे हुसैन तेरे नाम, हम हर दुरूद और हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम शिमर किबरिया का वास्ता, तुझको मुस्तफा का वास्ता, बिन्ते शाह के गोहर न छीन, मुब्तलाए गम है तिश्ना काम, हर दुरूद हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम हो शिमन के तमाचे खाए हैं, बीवी कितने गम उठाए हैं, बाप की जुदाई कम न थी, तुझ पे कैद के सितम मदाम, हर दुरूद और हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम
मादरे हुसैन तेरे नाम। सैन 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 सैन। Assalamu alaikum. A few announcements. Our daily program starts at 6:45 with Quran recitation and then speech at 7:30 p.m. Mashallah, all the iftari spots are full, but we do need your support for Ramzan Fund. Would appreciate if you can all contribute. We have a budget of approximately $36,500. So if you can please generously contribute towards it, would appreciate it. Jashne Wilad Imam Hassan alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, will be on Saturday, April the 16th. The program will be after iftar. Again, you can sponsor programs for the Isali Sawab or if you're Marumeen. It's $200 and you can e-transfer to treasure@cig.ca. Please recite a Surah Fatiha for the following people. The sponsors of today's majalis. Please recite the Fatiha. I'll read the names. There's a long list of names. Maulana Sayyid Hassan Abbas Rizvi, Sayyida Taskeen Fatima Rizvi, Sayyida Abdi Begum, Mirza Muhammad Ali Beg, Safdar Mirza, Sayyida Ghulam Fatima Rizvi, Sayyid Muhammad Zaki Rizvi, Ale Payambar Rizvi, Naqi Hussain Zaidi, Sayyid Sibte Murtaza Jafri, Sayyid Zahid Jafri, Sayyid Sibte Bakar Jafri, Hassan Bano Jafri, Aziz Fatima Jafri, Sayyid Khamar Raza Jafri, Sayyid Noor Raza Jafri, Sayyid Hakim Raza Jafri, Sayyid Mehdi Raza Jafri, Sayyid Mubashir Raza Jafri, Sayyid Khatun Jafri, Sayyida Ghazala Jafri, Mahmoud Jafri, Tahira Fatima Jafri, Habib Jafri, Haider Jafri, Fatima Sughra Jafri, Rais Haider Jafri, Aziz Fatima Jafri, Tasneem Fatima Jafri, Sayyida Naseem Fatima, Sayyid Hashim Raza Jafri, Sayyid Ali Zaman Jafri, Sayyida Fizza Rizvi, Kaniz Zahra, Shaheed Ustad Shibte Jafar, Janab Raza Sirsavi Sahab, Ali Parvez Zaidi, Nafisun Nisa Nakhwi, Asgari Nakhwi, Akhtari Nakhwi, Rafiqun Nisa Nakhwi, Liaquat Ali Nakhwi, Rafaqat Ali Nakhwi, Tilkhat Ali Nakhwi, Sayyid Akhil Nakhwi, Sibte Hassan Nakhwi, Fasiul Hassan Nakhwi, Sayyida Shahida Bano, Nasim Bano, Nafis Bhayani, Umme Ayman Majida, Shabbir Sher Ali, Abdul Sattar Mistri, Ghaus Muhammad Khan, Sharikha Khan, Marhumin of Sadaqat Ali Nakhwi and Sakina Ali Nakhwi to all, for all our Marhumin, and Sister Tahira Siddiqa. Fatiha.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله وأن عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أستغفر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم وأكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف الشهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله وأن عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إني وجهت وجهي للفطر السماوات حنيفا مسلما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته قوموا. سبحان الله. سبحان الله. الله. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحكيم. الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ولي الله. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا علي بن موسى الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأفر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء افتتاح. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في معضي العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في معضي النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في معضي الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يديه، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثيرا، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستانسا،
لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور. فلما مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي أنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتبدد إلي أقبل منك كأن لي تطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فرحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وعناصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. وكم من موهمة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويرضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين معطي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته تراد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار وما يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. اللهم صل على عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسناك وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك
ورسولك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين. اللهم صل على وصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. محمد سيدة النساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به ونصره وانتصر به ونصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشرب به صدعنا وارزق به فتقنا وكثر به قلتنا وعازز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبضر تكشف ونفر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا
وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي الليين فارفعنا، وبكاسم معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا، ومن ثمار الجنة واللحوم الطير فاطعمنا، ومن ثياب سندس والحرير والاستبرق فالبسنا، وليلة القادر وحج بيتك الحرام قتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإرضى جماعة الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والذري فلا تدعمنا، ومن الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتفر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبل تبية أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على آل محمद। आपसे सूरह फातिहा की गुजारिश है तमाम स्पॉन्सर के मरहूमीन के लिए और अपने तमाम मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन अलियुन वलियुल्लाह, अस्सलामु अलैका सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका हसनल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनद दुअफा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सुश शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्दित तूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा अर्राज़ि बिल क़द्रि वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल अफ़्र वज़ ज़मान लमान लमान लमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।